Hi friends, this is Dr. Anugraha here, and today's topic is Episcleritis. It's a very important topic in your ophthalmology, very simple topic, very cute topic. Okay, so see guys, what do you mean by episclera? You know, the white part of the eye is called as what? Sclera. Okay, I'm drawing the sclera here. Okay, just a moment. I think you can, okay, I'll draw it above my head. There you go. Okay, there's some net issue here. I think that's why there's a lag. So this layer is sclera. Above the sclera, we have got another layer called as episclera. What is it? Episclera. Right? It's not becoming clear, right? Okay, no issues. So sclera, episclera, and above episclera, we have got another layer called as Tenon's capsule. What is it? Tenon's capsule. T-E-N-O-N. Tenon's capsule, and above that we have got what? Conjunctiva. Okay. So ingane layers in the arrangement in our eyes. We have sclera, and mandayil episclera and mandayil Tenon's capsule and above that we have conjunctiva. If the episclera, this layer, if it gets inflamed, that condition is called as episcleritis. Simple, yeah. Why does it happen? എന്തുകൊണ്ടാണ് layerinde inflammation ഉണ്ടാകുന്നത്? The exact etiology is not, it's actually idiopathic. But episcleritis is strongly associated with conditions like IBD. IBD is a very important topic in your surgery. Inflammatory bowel disease, we have got Crohn's disease and ulcerative colitis. So, these two we see people who have these two diseases, they also have what they might have episcleritis. Okay. So, episcleritis is of two types. So, you saw the picture here, right? Yeah. The eyes looks red in color. So, this is a picture of episcleritis. We have a condition called as scleritis. This actually but we have tests to differentiate. Okay? We'll talk about it. So, episcleritis, you saw, there are two types of episcleritis. Okay? Two varieties on that. This picture that you see here, a nodule pole കാണുന്നില്ലേതാ? ഇതിനെയാണ് nodular episcleritis എന്ന് പറയാ. Nodular episcleritis. And you can see this picture. This is diffuse episcleritis. Diffuse episcleritis. Fine. Now we have a confirmatory test. Scleritis is inflammation of the sclera. Scleritis and episcleritis കാണാനായിട്ട് ഒരേപോലെയാണ് ഏകദേശം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? അതിന് we have a test called as phenylephrine test. Very important. ഇതാണ് question. ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന question ഇതാണ്. Phenylephrine test. See, phenylephrine എന്താണ്? See, this is a drug which is a vasoconstrictor. Vasoconstrictor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു ബ്ലഡ് വെസൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ്. Blood vessel. Pardon me for the lag, okay? I think there is some network issue here. Okay, so this is your blood vessel. For some reason, or mucous membrane, blood vessel, let us say it got inflamed due to some reason. Could be infection, inflammation. But whenever a blood vessel is inflamed, what happens? More of blood will flow into it. Blood vessel flow, what happens? That area looks reddish in color. That area looks reddish in color. But ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ phenylephrine ആഡ് ചെയ്താൽ, ഈ phenylephrine എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്രഗ് ആഡ് ചെയ്താൽ what happens, you know? Phenylephrine vasoconstrictor ആണ്. ഈ ബ്ലഡ് വെസലിനെ it will constrict. So what happens? ഈ ഇത്രയും ബ്ലഡ് അതിനകത്ത് നിൽക്കത്തില്ല, ആ വെസലിനെ കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും. സോ ഈ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബ്ലഡ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഫ്ലോ അവേ. ഓക്കെ, സോ ആ റെഡ്നെസ് കുറയും, ആ ഏരിയയിലുള്ള റെഡ്നെസ് കുറയും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് phenylephrine ആക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ vasoconstrictor. Now, episcleritis ഉള്ള ഒരാളിൽ, സോ ഇത് രണ്ടും പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് episcleritis ആണ്. ഞാൻ phenylephrine ഡ്രോപ്സ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഈ എപ്പിസ്ക്ലെറ ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലെയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഈ ഡ്രഗ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ
ഈ റെഡ്നെസ് മാറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഫിനൈലെഫ്രിൻ, if you drop it here, phenylephrine, if you drop it here, it will remove the redness because it is a vasoconstrictor. Okay? പക്ഷേ സ്ക്ലെറൈറ്റിസ് ഉള്ള ഒരാളിൽ അയാൾക്കും കണ്ണ് റെഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഫിനൈലെഫ്രിൻ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിക്കുമ്പം അവിടെ റെഡ്നെസ് മാറത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്ലേറയിലുള്ള വെസൽസ് കുറച്ച് ഡീപ്പാണ്, കണ്ണിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ്. വേറെ എപ്പീസ്ക്ലെറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ സൂപ്പർഫിഷ്യലാണ്. അപ്പം എപ്പീസ്ക്ലെറയിലെ വെസൽസിനെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഡ്രഗിന് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ സ്ക്ലെറ കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പർ സ്ട്രക്ചറാണ്. സോ the drug cannot penetrate and cause an effect there. So just remember, phenylephrine test is positive in episcleritis. നിങ്ങൾ phenylephrine, when you add it to the red eye, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എപ്പിസ്ക്ലെറൈറ്റിസ് ഉള്ള ഒരു കണ്ണിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ആ റെഡ്നെസ് മാറും. You will say that it blanches എന്ന് പറയും, മീൻസ് ഫെയ്ഡ് അവേ, ആ റെഡ്നെസ് ഫെയ്ഡ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഫെയ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പിസ്ക്ലെറൈറ്റിസ് ആണ്, ഫെയ്ഡ് ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് സ്ക്ലെറൈറ്റിസ് ആണ്. ഓക്കെ, and episcleritis, it is nothing to worry about too much. Scleritis ആണ് കുറച്ച് പേടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ബട്ട് എപ്പിസ്ക്ലെറൈറ്റിസ്, ഇറ്റ് ഈസ് മൈൽഡ്, സെൽഫ് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ്. It resolves in about 2 weeks and you can give lubricants, NSAIDs, steroids, weak steroids if needed. Okay, now something about scleritis, just one point about scleritis I want to tell you, and that is it. Okay, the class is very short. See, scleritis nu parna inflammation of the sclera aanu, and scleritis is associated, most common autoimmune disease. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ക്ലെറൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇറ്റിയോളജി അവർ ചോദിച്ചാൽ you will say autoimmune disease ആണ്. Autoimmune disease, which out of the autoimmune diseases, which is the most common? That is rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis is the most common autoimmune disease that you see in scleritis. Don't forget this is the PYQ one. Okay, I am obstructing what I have written. See, rheumatoid arthritis. It's still not coming. Lag. Okay, anyways, so just remember. Now it came. Scleritis, it is associated with rheumatoid arthritis, and of course other autoimmune diseases like Wegener's granulomatosis, SLE. But most common rheumatoid arthritis are usually they ask you in question papers, examiner's favorite. And one question about scleritis is, scleritis we've got anterior scleritis. Anterior part of the sclera inflamed down, anterior scleritis nu parayum. Posterior part of the sclera inflamed ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ posterior scleritis എന്ന് പറയും. വെരി സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈൻ ഉണ്ട്. പോസ്റ്റീരിയർ സ്ക്ലെറൈറ്റിസിൽ യു ഗെറ്റ് ടു സി T sign. What is it? T sign. I'm waiting for my T to come. Yeah, okay. So ഇത് T sign എവിടെ കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ B scan ultrasound when you do, if it is posterior scleritis, you get to see T sign. ഇവിടെ see in this condition, fluid accumulation and down. Okay, the vessels become leaky and fluid gets accumulated in subtenon space. നമ്മുടെ ഐസിലെ ഒരു സ്പേസ് ആണ് സബ്ടെനോൺ സ്പേസ് എന്ന് പറയും. അവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് അക്യുമുലേഷൻ ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് എല്ലാം കൂടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് നെർവിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് the fluid will go and get collected. Okay, here. Okay, and optic nerve sheath starts from here. So രണ്ടും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചാവുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു T സൈൻ കിട്ടും. ലെറ്റർ T പോലെ ഇരിക്കും കാണാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് T സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so nobody is going to ask you why it is formed. All they are going to ask you is T sign on B scan ultrasound is seen in which kind of scleritis. എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം you will remember it is what? Posterior scleritis. എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ because you see in anterior scleritis also you've got different types. So at the end of the day you shouldn't get confused. You will remember that tea is served post dinner. Okay, tea is served post dinner. ഇവിടെ from this T you will remember T for T sign. Okay, and from post you will remember posterior scleritis. Okay, see, I know it could be a lame code, but this is how we'll remember things. Okay, tea is served post dinner. I don't think anybody drinks tea after dinner, but I do. Okay, so today you know what you do.
you have your dinner, uske baad you're going to have tea, and you're going to memorize this. Tea is served post dinner. Tea le, this T stands for T sign, and post le, that P stands for posterior scleritis. Okay, so that's how you will remember, and ophthalmology is very, very simple. I'll see you all in the next class. Stay happy, stay healthy, work out, eat healthy, and